Again, I wish you a happy 2024, and I'm glad you came through 2023, and we wish a good rest, in eternal peace for the ones who departed in 2023. This evening, I just want to talk to you about 2 points. Try to bring to us. From the international bodies, Peter. These are the 2 points I will speak to you about tonight. Before I talk about ADF, I want to remind you about the NRM principles. We have repeatedly told you that after very careful and long study, we evolved the 4 principles: patriotism, meaning love Uganda, because Uganda is very important for you, very important to you, more important than the tribes, than the religion, than the gender. Secondly, Pan-Africanism. Third principle, socio-economic transformation. And then finally, democracy. Now, some people think that these are just mere words. However, if you don't agree with this, I can assure you, you will end up with serious mistakes. We have been able to succeed because of these principles. Now that brings me to ADF. ADF does not share any of these principles. They started off that they were an Islamic group, a group of Muslims, that they want to run Uganda on the basis of Sharia law. Imagine, how not serious? Sharia law? Me, Msita of Ntungamo, you bring Sharia law to me? Are you serious? I'll throw you out. This is my land. This is our land. It is not a land of Arabs, it is not a land of Europeans, it is our land. So if you have got any sense in your head, what are you, Nanimas? Let them leave the door open. Why are they closing? You are not serious. To Sharia law, how can you even think about it? If you believe in Sharia law, do so in your house, but not in our government. The country is our country.
I am Msita of this land. So if you have got any brains in your head, you dare not think of such nonsense. But that's how they started. Some young people, confused by what they pick from all those places they go to, they came to Nakasero Mosque. Initially, that's what we came to know. Then they started quarreling with some other groups. Then there was I don't remember what, there was a riot or what. They fled to Buseruka. And that in Buseruka, they were going to start a jihad, a holy war, on the land of the African people of this area. So the army went and smashed them in Buseruka. You can get the details. Then they fled to Congo and linked up with Mobutu and Bashir of Sudan. They thought, then they linked up with another group called Naru, the one of the Bakonjo. You can see how confused they are. One group is of the Bakonjo, then this group of what they call Muslims, or sectarian. In Uganda, which belongs to all the groups of Uganda. How will you manage? So when they linked up with Mobutu, they thought this was heaven now. And Bashir of Sudan. Of course, we took counter-action. And eventually Mobutu collapsed. And Bashir also eventually lost South Sudan. But before that, 1996, before the fall of Mobutu, the ADF on the 13th of November 1996 attacked Mpondwe, the border point. They overran it for a few days. So I think it was 2 or 3 days. Then we counterattacked. And I remember about 400 of them remained there, dead. Then they fled to the Rwenzori Mountains and started committing atrocities. That's when they burnt the children of Chitwamba Technical School. You know, the children who were burnt, the students who were burnt in the school. Then they kidnapped the seminarians of Chibora Seminary, committed all those atrocities, but we defeated them. So they fled to Congo. By this time, I think Mobutu had collapsed. They stayed in Congo, tried to come back in 2007. They were defeated badly in Semuliki National Park. But President Kabila maintained them. He kept them there in that area of Congo, Eastern Congo, North Kivu mainly. Then they were able to have free land there, free territory, mine gold, cut timber, grab people's cocoa. The Congolese grow cocoa, so these people would harvest it and sell it for themselves.
get taxis from the Wananchi, the Congolese, kill them, abduct, rape and all that. And once in a while, they would sneak into Uganda and kill sheikhs. They killed a number of sheikhs. A number of sheikhs, you know some of their names. Then they killed Major Chigundu, an army officer. Then they killed recently they killed the daughter of Katumba, Wamara. Now they thought, and they're planting bombs in Kampala. Now they were doing all this because Kabila had not allowed us to help them deal with this group. The Congolese had problems of dealing with these groups, but they also did not allow us to deal with them. Because remember, LRA, the group of Coin, they were using Sudan, South Sudan, but when Bashir allowed us to operate against Coin, they couldn't stay there. That's why they had to flee South Sudan, even before Sudan broke up. They had to flee South Sudan and go to Garamba National Park. You must have heard when they were in Garamba National Park, they had fled South Sudan. Then when we followed them in Garamba National Park, they fled Garamba and fled to Muache Mtoto, Muache, you leave him. Wacha mtoto, wacha my great grandchild wanacheza hapa. The people in the TV know that there are children in Uganda, so you don't have to. Mbera o balekanga bibasande kukola, nibakola byotasande kukola. Namazima tugali mubo. You, the people of TV, we have got children here, so you don't have to worry. Don't switch off the TV because I'm talking about children. So listen to the message. Stop the children. What? Mubera umukatemba bulijjo. So when the Sudan government allowed us to hunt Coin could not stay in. Mama has joined us here. The cameras are blind, they can't see her. You will see her. She's with us here. She's greeting you. Good. The cameraman now has woken up. Now, so when the Sudan government allowed us to hunt Coin, he could not stay in South Sudan. He could not stay in Garamba National Park. He could not stay even in Central African Republic. He had to flee and go to Darfur. That was the end of Coin. So therefore, the ADF staying in Congo, it was because His Excellency Kabila did not allow us to hunt those people. That's why they were there, thinking that they are in heaven. But we exercised strategic patience. We didn't want to start fighting Congo because of harboring ADF. We kept on begging, please,
allow us to help you, allow us to help you, until in 2021, November, the Congo government allowed us to operate against ADF. Now, that was the end of ADF. If they had common sense in their heads, they should have known that there is no way they can survive once His Excellency Tshisekedi allowed us to work with the Congo army and clear that area. But these are people who are not well informed, they are just there deceiving themselves. But we have really hit them. Even yesterday we were on them. So many of them have been killed. And so many people have been liberated. Right now, here in the room, I have some young girls who escaped at different times when we were attacking the camps of these people. Watoto, mnaweza kutoa nani yenu, mnaweza kuongea kwa radio. Give them some cameras and they speak. Toa nani zenu waone vizuri. Msiogope. Mseme mnatoka wapi? Mimi kwa majina wananiita Iramura Esperance, natoka Burundi, niko na miaka 25. Nilikuwa naishi South Africa na mume wangu, akaniambia anaenda kikazi. Alivyoniambia anaenda kikazi, akikutana kazi iko vizuri ataniita nimfuate kwenye iko. Akatangulia akaenda. Alivyofika akanipigia simu akanambia nimfuate. Akaniambia nichukue basi kutoka South Africa kupita Mozambique, kupita Zambia, Tanzania, Burundi, na akanikataza kupita nyumbani kwetu. Akanambia nipite tu mara moja niingie Uvira niendelee safari paka Bukavu, paka Goma, paka Butembo. Nilivyofika Butembo akaniambia ananitumia mtu akuje kunichukua penye yuko kwenye hoteli. Pakaja mbwana akanigusa hivi. Akaniuliza kama mimi njoo Mama Mubarak, nikamwambia ndiyo. Akanambia njoo nikupeleke penye mume wako yuko. Nikaenda, nikapanda moto. Tukaenda nikazidi kuona kama bunaenda kuingia. Ilikuwa mida jioni. Nikamuuliza mbona hadufiki? Akanambia usijali, tunaenda kufika penye hiko. Mlikuwa mnakwenda kwa mguu na moto? Gari? Pikipiki. Pikipiki, okay. Bukaingia akanifikisha kwa mwananchi Mleya Mkongomani wenye walikuwa wanaishi mashamba ya kuli. Akiniambia lala hapa, mume wako atakuja kuchukua kesho asubuhi. Nilizofika pale nikaanza kuogopa, lakini nikajikaza nikalala paka asubuhi. Asubuhi nikaona majeshi 3 wanakuja kunichukua. Wanaanza kuniuliza kwanza mume wako ni nani? Nikawatajia jana, nikamwambia anaitwa Hamisi Haruni. Wakanambia kwa tukupeleke. Yeye ni Burundi? Bwana yangu anachangiwa wazazi, mamake ni Mtanzania, babake ni Mkongomani. So wakanipeleka wakanifikisha kwenye kampu penye wanaishi. Nikaanza kusikia wanatoa matakibi. Nikaogopa. Nikawauliza sasa hapa mnanipeleka hapo? Kanambia wewe tulia. Nilivyofika pale wakaita wamama wawili, wakaanza kunisearch. Wakanitoshea pasipoti, wakanitoshea pesa zenye nilikuwa nazo, wakanitoshea na simu. Wakaniambia tulia kwanza hapo. Nikanyamaza, nikatia fujo, nikamwambia mimi nataka kurudia nirudishie kitambulisho changu mimi nirudia. Wakanambia tulia kwanza. Nikatulia. Abwakasi akaja. Akanambia Mama Mubarak, ukitia fujo hapa tunaishi chini ya Qur'ani na siraha na jambia. Ukitia fujo wanaishi chini ya
ya Qur'ani na silaha na jambia. Silaha na jambia. Killing people. Sasa nilivyokuwa pale nikazidi kutia fujo. Nikamwambia mimi nataka kurudia nyuma, nikatia ukaidi. Wakanambia haya tulia. Nikakaa pale. Mume wangu alivyokuja akaniambia njoo kwanza tuongee kidogo. Akanipeleka pembeni. Akaniambia mke wangu mimi nakupenda sana, lakini ningekwambia kama niko hapa haungekubali. Unajua nyewe wanawake akili zenu hamwezi kukubaliana na hiki kitu. Nilikuwa nataka watoto wangu wakuje wakufie kwenye silaha kama gisi niko hapa na mimi nitakufia hapa. Nikazidi kutia fujo. Nilijotia fujo sana. Niko namwambia nataka kurudia. Yeye mwenyewe akaniralisha chini, akanitia jambia hapa. Akaniambia ukitaka kurudia mimi mwenyewe ndio nitarudisha kwa njia karibu nitakukata. Nikanyamaza. Niliona jambia kwa shingo nikatulia nikaogopa. Nikaishi naye hivyo hivyo kwa kuogopa. Baada ya siku nikamuuliza, sasa hapa umeacha maisha yako mazuri, unakuja kupigana kwenye vita hivi, unatafuta nini? Akaniambia mke wangu acha nikwambie ukweli. Hapa sisi, tena ananiambia usimwambie mwanamke yote, wanawake mko na rugambo. Hapa sisi tuko hapa kupigana, tunabuzabuza Kongo. Hatutaki Kongo, sisi tunataka wapi? Tunapigania Uganda. Hata kutoka kwa Mzee Jamiru tulikuwa tunafanya nini? Tunapigana tufanye nini? Tupate Uganda. So sisi hapa kupigana kwetu ni kupata nini? Uganda. Mimi nikanyamaza. Nilivyokaa naye baada ya masiku madogo, Juni lingia na watoto wawili. Umoja agikufa. Hadi nilimshinda kuvumilia chakula kibaya. Maisha ukuja na watoto? Nilikuwa na watoto wawili. Akakufa, alivimba, akaanza kupasuka pasuka, akakufa. Nikabaki na umoja. Nikatulia, nikaishi maisha mabaya kuteseka. Na yeye alikufa. Walivyompiga wa UPDF alikufa. Bwana yako? Huyu Mkongo, Mtanzania. Yaani naweza nikasema ni Mkongo ni Mtanzania vyote juu ni wazazi wake wote. Sasa UPDF wakamuua. Wakati gani huyo? Alikufa mbele ya Mularo, yeye ndo alitangulia kufa. Mularo naye alikufa nyuma miezi ya nyuma. Alikufa hapo miezi ya nyuma kidogo. So yeye alikuwa na watu wake wanamchunga juu, ndo alikuwa anawafundisha kutengeneza mabomu. Alivyokufa wakaanza kunishika vibaya, nikaanza kuteseka na mtoto wangu. Mtoto anateseka, anavimba, anapasuka, hata nikiwalilia hivi vindaga vidogo vimkende hawezi kunipa. Ninateseka na mtoto, tunapanda milima, shuka, mvua, jua, mtoto kwa kumgongo mpaka na yeye akakufa. Mtoto wa pili. Palianza kufa yule mdogo, wa kwanza ndo alikufa nyuma yake. Nikabakia pale, wakawa wanatuambia UPDF wakiwabana, wanawabaka, wanawaua au wanatia jela mbaya sana. Tukawa tunaogopa kutoka. Wanawaambia kwamba mkienda kwa UPDF tutawaua. Na watatubaka au watatutia mjera mbaya sana. So tukawa tunaogopa kutokana na vile wanatuambia. Lakini nilivyoona ilikuwa grupe yao wenzangu walikuwa 14. Walivyowatoa nikaona hawajawafanya kitu na wakatutangazia kwamba wamewakamata wazima. Na mimi nigatia nia. 14 walikamatwa wakati gani? Umoja wao ni nao wawili wenye tuko nao. Tuliwashika kabla ya wewe. Wewe ulijuaje kwamba tuliwashika vizuri? Walitutangazia kule, walituambia kuna wanawake 14 wamebana, sasa wako mikono ya UPDF. Nani alitangaza? Wanatuambia viongozi Sikaomaru na wengine wa viongozi wako chini yake kule. Lakini wewe ulijuaje kwamba wako vizuri? Anti walituambia wakati ule vita ilikuwa kali, so kila cha kinatokea wanatuambia. Kama kuna wenye wamekamatwa wazima wanatuambia. Na mimi pale nigatia nia nikasema chenye kitakuwa kikuu. Sikuwa tarudia kudupiga, mimi nitatekingi cover ni wasubiri wanisaidie. Kama ni kuniua waniue, kama ni kunisaidia wanisaidie. Wakati walikuja kudupiga, mlikuwa sehemu gani ya Kongo? Tulikuwa sehemu ya Mwalika. Sehemu ya Simuriki huko chini. Okay. So wakati UPDF ilikuja kuwapiga ukafanyaje? Nikatekinga mkimuti na mwingine mama tulikuwa wawili.
tugatekinga, wako wanatuambia kimbia, njoo wale PDF wanakuja kuwakamata wapeleke wazimu. Wagapiga bomu kwa ule komanda tulikuwa naye, alikuwa anaitwa Amiri. Fragment ikampasura kwenye mguu kidogo, agekimbia akituacha pale, na sisi tukapata bahati ya kubakia pale. Walikimbia nyinyi mkabaki pale. UPDF kawakuta hapo. Tukisikia UPDF wako nasema songa, twende. Na sisi tukawaita, mkuja mtusaidie, tuko hapa, tunaomba mtusaidie. You shouted. Niliwaita. Uliwaita. Wanisaidie. Okay, kale sasa. Asante. Unavuga Kirundi? Urakizi? Ndakizi. Urakizi Kirundi? Okay. Na watoto wengine? So wewe ulikuwa mwezi gani? Mwezi wa 8 juzi. Kwa majina naita Noela Manote. Walituchukua usiku ngatunalala. Wewe unatoka wapi? Natokea Kongo Bulongo. Kongo? Ukabila gani? Munande. Munande? Babukiri? Yeah. Babukiri? Chaviricha. Washinja? Washinja kutsibu? Unaona nasema Kikonjo? Nakijua vizuri. Walituchukua usiku ngatunalala. Nilikuwa njo nimeolewa. Nilikuwa nimefaa miezi 3 kubeli familia yangu. Tulikuwa tukishafaa karibia 3 kilometre, bakitambia sisi twende huko pembeni. Nikiona banapeleka bwana wangu banenda mchinja. Bwana wako? Alikuwaje? Alikuwa Estashe Mtahinga. Alikuwa Estashe Mtahinga. Jina. Okay. Tuliona walikuwa washachukua wengine pembeni, walikuwa wamewatosha mwingine. Bwana yako bado yuko? Walimuua na jambi. Walimuua? Wa ADF? Kwa sababu gani? Gisi tu bana tukutanishaka, banachukua, banabeba basijana, babwana bana baua. Ulikuwa kijijini? Walikukamata kwa nguvu? Bali tuchukua usiku ngatunalala. Upande gani? Bulongo. Bulongo iko wapi? Iko kule Kongo, karibu na Beni hivi. Karibu na Beni. Kwa hiyo mlikuwa kijijini, wakaja wakaoa bwana yako, wakakuchukua? Wakanichukua. Walikuwa washabaniana wengine wa Msika, nao na washaoa wengine. Tulikuwa wa bibi wa 6 na wa bwana wa 4. Bakeua wa bwana, baketwacha sie wa bibi 3. Bakeua na wengine ba bwana. Baketupeleka kule mkambo kwa mzee Mralo. Tulikuwa tukifika, nilikuwa niko na mimba nyenjo na mwezi moja. Nikezaa mtoto akifariki. Sasa wale wadugu wangu wenye tuliendaka nao kule kwa kambo, mmoja UPDF ikembania. Sasa nikibakilia kwa mie peke. Ndio na mimi sasa niliangaliaka nikibakia kule na UPDF ilimchukua, ilimuokoa. Ilimuokoa? Iliwashambulia? Walitupiga kule kusemuliki. Semuliki? Sasa niliona kisi yameenda. Tukifika kule tunakuwa nakula vibaya. Tunakuwa nasema tunaongea na wandugu wetu, wanatuliza kama tuko naongea vinini. Tunakuwa nasema tunatatoroka, banasema tuketoroka banatukata kichwa. Ndio tulikuwa kule tunaishi tu maisha ya boka, tunakula vibaya. Wakati mzee Mulalo alikufa, UPDF iliua Mulalo? Ilimuua. Ilikuwa kishamuua sekabakasa kerudi yako. Sasa nilikuwa nimezala, wakenipatia mume Amiri. Wakupatia bwana mwingine? Wakenipatia mwingine bwana. Sasa tulikuwa tuko na nimefaa kwa mwaka moja. Tulikuwa tuko natembea kule pembeni ataliha.
Tukienda anguka kule muambushi ya UPDF. Baketupiga pale masasi, majeshi kerudia ingine nyuma, Sekabwakasha kekimbia mbele. Sasa sie wabibi tunatembelea katikati. Njoo nikiambia wa ndugu wangu nise tulale, tusiseme tunafanya nini, tunatawanyika. Tukisema pa tunatawanyika, njoo kwenye masasi nafaka nini inenda pigia mtu. Njoo tukilala pale tunatekinga. Sasa tuliona masasi napunguka, tukesimama, nikeita UPDF nisema kio mtusaidie, walitubanaka tushatesekea huko. Njoo walikuja waketuokoa pale. Ilikuwa mwezi gani? Mwezi wa 7. Mwezi wa 7. Okay. Njoo walikuja waketuokoa pale, tukefika wanatupatia chakula, tunanawa, tunalala vizuri, tunakula. Nasema Mungu awabariki. Okay. Wasi nje kutibu. Asante sana. Mwingine? Amanya gange mpitibwa Nansubuga Mariam. Uli Muganda? Uli Muganda ddala oba? Ndi Muganda mwennyini. Ovaawa? Ndi wa Ndeje. Ndeje. Ndeje waffe mu ddwaniro? Ndeje y'amakulu bita? Oba ye Kampala? Ye Kampala. On the way to Entebbe? Okay. Okutuuka kwange mu ADF nalina emyaka 7. Kitange nansitula nantwala ku ssomero. Wa? Ku Sekambaziira. Ku ssomero lya Sekambaziira. Lirudda wa? Ekitundu kyennyini nakyerabira. Naye twali tusomera ku ssomero lya Sekambaziira. Nga nze mmanyi nagenda kusoma, kumbe kitange ne Sekambaziira bamanyi ku bya ADF. Ne bansitula ne bantwala mu kibira. Wa? Mu ADF. Kongo? Mwayitawa? Twali abawala 4 n'abalenzi 5. Ne batupakira mu motoka ya drone. Sawa 12 ne batutambuza ne tusanga bannafa omuwala omu n'abalenzi 2 ne babateeka mu motoka. Ne batutambuza ne batuuse Kongo, ne batubuza we bababuza mulagawa. Mugambe mugenda wa jjajja wammwe. Ne tutambula tewaliwo yatubuuza, we twatuuka maaso ne batujjamu emmotoka emaaso n'emabega nga waliyo abajaasi. Ne batufulumya ne batuyingiriza mu ba ADF. Okuyingira kwange mu ADF olwo olunaku lwe natandika okulaba ku bantu abakutte emmundu. Era we batutuusa mu kampu, twatuukira mu kampu ya Sekawumalu. Sekawumalu mubeeramu Muzeeyi Amigo ne Muzeeyi Kikutte. Ne batandika otuyigiriza amafunzo. We naweza emyaka 8 ne bampa omusajja. Myaka 8. Nembeera mu kibira ky'e Kongo nga mbonaabona ekisookera ddala nga tulya bubi, tulya ebitaliimu munnyo. Ne tuwangalira mu kunyigirizibwa buli ssaawa, okubibwa embooko. Nga weeyogerako ekintu kitono nga bakuba. Bakubaana baleke. Bakubaana. Abaana bali mu radio yaabwe. Genda mu maaso. We bankuba ne tugenda mu safari emu ne bampa ejjambiya nsala omuntu. Neŋŋaana ne bankuba fimbo 5. Fimbo kibooko 15. Ne ntambula ne baŋŋamba ngende mu kikoosi kya Muzeeyi Mulaalo. Nange nga nfata bufasi kubanga mmanyi ssaawa yonna bagenda kunzita. Ne ntambula ne ngenda mu kikundi kya Mulaalo nga batusituza emizigo, batusombesa emmere nga byonna tubigumiikiriza. Ne bantwala mpaka Madiina. Omusajja gwe basooka okumpa n'afa. Wayitawo emyezi 3 era ne bampa omusajja omulala. Nga ninga ali mu kubonaabona, era nali mu kubonaabona kuba nave waffe nga sibimanyi. Ne mmala nenzira eddomeeni mu kibira ky'e Kongo wa kampu ya Amigo, kubeera Amigo, Kikutte,
beba wangalira kutaliha ne bampa Jafali tata w'omwana omulenzi gwennyina Katongole ye Saadi Katongole nenzaala omwana ow'obulenzi n'alwalirira n'azimba olubuto n'azimba ebigere amaaso nga talaba. Taata we nampita ku RV gye yali akola n'entambula n'engenda. Amagye ga Uganda ne gatukuba ataaka. Amagye ga ADF ga UPDF aga Uganda ne gabakubira wa? Gatukubira ku ludda lwa Taliha. Eyo eri ludda wa? Which side? Mwarika. We batukuba surprise zaali ssaawa 2 ez'okumakya. Nenziruka ne bannange kati nze okuva we natuuka mu kibira omutima gwange tegwatebenkerayo. Ne ngamba bannange tuyimirire ne mbagamba abo basiraamu naye nga nze ntegedde nti si basiraamu nga njagala batukwate ffenna batugyeyo mu mbeera embi ne bagaana ne badduka nze ne neekweka. Amagye ga Uganda ne gabafata ne nninda mu inapate ne nnyimuka ne nteeka emikono waggulu ne baŋŋamba yimirira mukadde ne nnyimirira ne bambuuza oba nkutte emmundu ne mbagamba nedda ne bambuuza oba ebyeki ku mugongo nti mwana okumugyayo ng'omwana muzimbwa ayina amabwa mu bwereere mwonna omwana tategeerekeka ne bantwala ne bannyamba paka essaawa eno ntuusa okwebaza gy'oli. Neebaza nnyo kubanga mwatujja mu kibira mu kubonaabona kwonna kwe tubaddemu ne mutujjayo ne mutulabirira ne mutuleeta mu mbeera ennungi. Nkwebaza nnyo. Gwali mwezi ki? Gwali mwezi gwa 4. Gwa 4? Nkawe wabali. Amanya gange mpitibwa Nansubuga Mariam. Kati olina emyaka emeka? Essaawa eno mpeza emyaka 2. Obadde mu nsiko emyaka 13? Omulala? Jina langu naitwa Divine Kalume, natokea Kongo, Goma, North Kivu. Nilikuwa kaniko kunyumba. Uko kabila gani? Munande? Mushi. Sema Kishi mnasalimia namna gani? Mianzi mwingi. Mianzi mwingi. Okay. Chiri ngeki Nyarwanda. Okay, means okay. Nilikuwa niko kunyumba, kakangu tunachangia naye mama. Yeye ni Muislamu, familia yao chetu kwa ba Protestants. Wakiakandia mamangu ashapata boss akumsaidia mtoto mmoja kumsomesha huko Uganda. Mama naye juu shetu tunaishi maisha ya haiko ya mzuri. Papangu alikuwa anaishi kivyake na sisi tunaishi vyetu. Mchukue nje mtoto atatulia huko mtoto. Sasa nilikuwa na mdogo wangu wanamuita Sara Kalume koko. Akamwambia anaomba yule mdogo wangu aende amsaidie kumsomesha. Mamangu naye akakubali, akamwambia Divine utawasindikiza wende wana nafasi wanaishi takwenda kuwatembelea. Mama akananiambia nikamwambia mama watembelea wapi? Uganda, ndivyo aliambia mamangu. Uganda wapi? Alisema ka Uganda, tia shirika Uganda. Yeye alikuwa ashapata bosi wake washamkubalia atamsomesha mdogo yake. Mtu mwingine amechukua nje huyo. Nansubuga umaze kwogera oyinza kumutwala. Mutwale bwero. Okay, gena kuendelea. Kisha mama wangu akanambia Divine, utena tufanya tu 3 jours, siku 3 kule kwenye naenda utarudia usijali. Nikasema mama mimi niko naanza kusoma, shona mimi niende nisindikize mdogo wangu.
Akasema utarudia kisha siku 3 ni kwenda na kurudia, wewe utaenda kusomea huko. Sasa niko na rafiki yangu anamuita Colonel Mamadu, nikampigia nikamtumia message. Colonel wa wapi? Mamadu alikuwa nani ku majeshi ya Kongo. Okay. Akanikataza nisiende. Nani mama akaniambia kama mimi ni kuzalaka, mimi nakuamurisha usinikize mdogo wako. Nikafuata sauti ya mamangu, nikaenda. Ukaenda wapi? Tukaenda tukakamata bisi. Nani basi katupeleka mpaka Beni, tukalala hapo Beni kwa hotel kwa kama nani apande ya saa 10 mule kakangu akanipigia simu akanambia na tumanisha munani pichipichi takia kuwapeleka takutanania huko mbele na nani mimi nachukua kupesa kwa kiwanja cha Nyonyi. Ye bosi ananitumanishia. Nikakaa pale usha ile dakika kidogo niko na wapisha na kuya pale kwa hoteli. Akanya wadada kapena na sasa nikene wachukue tunaenda huku Uganda tutakutana na kule mbele. Wanakuambia Uganda lakini wanakuchukua Beni. Uganda 10 ni huku tu huku Beni mpori yuko wanatupeleka na hatujui. Ndio walikuwa wanasema ni Uganda. Ndio Uganda. Tukaingia kupichi tukaanza enda. Mlikuwa na wapichi anatembeza dakika kidogo anasimamisha. Iko napiga simu unani. Anaongea lugha ya tusikie tuelewe. Nikamwambia mimi naona hapa nani sispe. Sina siku hapa na roho iko sawa. Nikafuta pigia mamangu simu, simu yangu ishaisha moto. Nikasema Mungu tu atuchunge. Cha dakika kidogo tukona tunatoka mu gudro tukaelekea pori. Kwenye Kibira. Mwenye Kibira. Nikasema nikamwambia huyu wapichi. Mbona tunaacha tena? Hii ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2013. 2013. 10 years ago. Miaka 10 nyuma. Umekuwa kwa podi wakati huo wote. Umetoroka lini? Nimetoroka ni maneno mingi. Nikafika tukafika pale sasa alitambia tuingie kupisha. Basi utakuja kunielezea baadaye. Sasa ulikaa mwaka kiasi gani porini? Nilikala muda mrefu porini, miaka 10. Niko porini. Na kutoroka umetoroka umeokoa vipi? Nimeokoa kila siku napendaga kujitosha. Kisha nasema mimi naficha wanakia chikuta na kia ananitosha kwenye mimi najificha. Anapeleka watoto mbele, mimi nashinda kisi ya kutoroka. Nani? Yeye chikutenya alikuwa baligawia ka chikute. Chikute dio. Ndio alikuwa bwana yake. Wakati ulifika polini walikupa bwana. Ukazaa na watoto naye. Nikazaa watoto 3. Sasa nilikuwa na watoto 3. Kila saa prezi nafika wanagawia watoto wawapeleke mbele. Ile wake nakuwa numa sana moro anasema anasemaje? Watoto walikuwa wanaweka sehemu nyingine. Wanawatia mbele kwenye anatembelea yeye. Ni mimi nakuwa nyuma. Sasa wakati mnatembea. Okay. Endelea. Ikakuwa kinaluma kila siku sana muro. Nasa kwa siku tu moja Mungu atanisaidia kanatoka na watoto wangu wote. Sitaacha mtoto wangu kupori hii ya mateso. Hiyo siku matu kwa tunaikaa nyumbani. Nikamwambia mtoto wangu leo usipate papako kule kwenye malinda muruchiko yao. Nikamkataza usiende huko hata njani na kuluma baki hapo. Tutakunani tutekukufia hapa.
Yuko hapa mnani masaa saa 9 ya mchana na waniko Muruchiko Chikute na Amigo na Seka Umaru na Mobindo na Odongo wanaikaa huko. Sasa surprise ikakuya mabomu. Watu wote wakakimbilia kwenye position kwenye nilikuwa naishi. Wakakimbilia kwenye nilikuwa naishi. Bakaanza tuambia sisi tufuate huko. Mimi nikasema mimi leo sitawafuata. Nikasema Moro. Mabomu yalikuwa ya ndege. Mabomu tu ya RPG, mamota, masasi mengi. Nikasema nikamwambia mtoto wangu, kabla mtoto mwangu mbele na mwingine ngabeba nyuma. Kakijana nikamshika kumkono. Watoto wako wote watatu? Wote watatu. Mwingine nikamshika hivi kumkono. Wale wa mama walikuwa mbele na huyo Oiraso. Akama, "Divino unaenda wapi kule?" Nikasema, "Mimi ninapitia njoo huku yudo, nipande huku watu kuna sukumana sana watoto huko wanatuluma napitia huko." Sasa nikarudia nyuma huko, nikaenda mbele kidogo nyama siko natokea. Nikatafuta mti nikekaa chini. Nikalalia hivi watoto mama siko nalia sana, nikawachia hivi video wasilalamike. Na viko wanatutafuta. Ni wanabaki nyuma. Ule kijana atafuta lalamika, nikamshika mdomo na nguu. Nikamwambia achafute muda inafika wa kutoka kwenye pori. Walikuwa wanavimba, sisi tena kuwasaidia mimi. Sasa UPDF akaja akakuta hapo. Hasa Maseli Nyamanza, nikawaita UPDF. Nikamwambia papa naomba kunisaidia, naomba msaada. Ndio wakakiwa wanalalamika, nikasema niko hapa naomba msaada. Nyesa wakakuja wakajitokeza, akasema alikuwa mwezi gani huyo? Mwezi wa 8. Mwezi wa 8 juzi. Ilikuwa upande gani? Ilikuwa upande ya Seka Umaru. Hiyo ni wapi? Huku pake ya Irungu. Ndio kutumia walitu. Irungu. Irungu ni wapi? Domain hapo. So Marika. Asante sana. Sasa huyo nashukuru sana kwa kutusaidia. Tulikuwa tunavimba, tunaonekana vibasi, tunaonekana watu wazima mbele ya watu. Nasema Mungu asifiwe sana. Thank you. Na mimi kwa majina naitwa Bizumkama Amina Sole. Nimetokea Burundi na mume wangu aliniambia tunaenda Kinshasa, amepata kazi. Nilikuwa na mtoto mmoja. Tukapita Rwanda, tukapita mpaka Goma. Mpaka Butemo njo tukaingia Mkibira. Njo tukakutana hali ya kule si ya mzuri. Nilikuwa na mtoto wangu akavimba. Akavimba mpaka akapasuka mpaka mtoto wangu akakufia kule. Alikufa? Na mbona mwenyewe akaenda kuvita ya Bafardesi akakufia kule. Nani alikufa? Mtoto? Bwana na yeye akakufa. Mtoto na bwana? Sasa baada ya miezi tena wakaika mwingine mbwana. Kama namuita mjomba. Tena kaza mwingine mtoto na yeye agapasuka akaanza kutonya damu. Akakufa na yeye. Wakampatia bwana wakati ule alikufa. So huyo bwana naye akazaa mtoto mtoto wa pili naye akakufa. Mwenye alizaa na bwana ya pili. Bwana wa kwanza alikuwa na mtoto mmoja alikufa na baba yake akakufa. Ndio akamupa bwana ya pili. Naye akapata naye mtoto mmoja naye akakufa. Sasa walikuokoa vipi? Basi ndio tulikuwa natembea na Bwakasi usiku. Bwakasi? Zilikuwa kama mazeni za usiku jo Bwakasi alikuwa anatembelea mbele na sisi tulikuwa katikati. Mlikuwa mnatembea na Bwakasi? Agakuwa mbele sisi tulikuwa katikati. Ndio basi tukaanza basi sisi tukalala chini, tukasubira masasi ikatulia tukalalamika. UPDF iliwapiga? Usiku? Ikatupiga usiku tukalalamika. Kwa ambushi kwa nini? Kwa ambushi tulianguka ambushi yao. Okay.
alafu ukalala chini. Tukalala tulikuwa 14. Tukalala chini tukasiba masaa sana ngaisha tulia. Njoo tukalalamika bakakia bakatukamata tukaenda nao. Okay, asante sana. Thank you. So now you can see these are some of the children who were either lured into ADF or kidnapped. But they are telling you the story, how the UPDF is attacking those bandits and liberating these young people. Now, I'm calling on ADF to stop wasting time, because there is no way they can survive. The moment the Congo government allowed us to operate in Congo, there is no way they can survive, because we see them. For them, they don't know much about warfare. They don't know how much the capacity of the army, because when they were just staying there, given free territory by Kabila, they didn't know the capacity of the army. But there's no way they can survive. They have seen this. Even yesterday, we attacked them, and they will all perish. But they are wasting the time of these young people. I'm glad these young people were clever enough to run away, and others are running away. Many. These are just a sample. But they shouldn't waste our time and cause the death of so many people. Because whenever we attack them, many of them die. You heard how these children were talking of those who died, Muraro, I don't know who. These ones escaped, as you can hear, this from August. There are others who have escaped recently. They should bring them to the TV and they talk to you. But I call on ADF to stop, come out. You are wasting time. You will perish, all of you. But also for the Wananchi, if you know anybody who is linked to the ADF, advise them, because they are wasting our time and wasting our money. The machines we are using, I don't know whether they can, some of the machines you can see them here. Some of the machines which we use, you can see that machine. You can see that machine and all those bombs. That is you see, first of all, those machines are very expensive. Secondly, the fuel they consume is a lot of fuel. Then the bombs, those bombs, which we are using to hunt these criminals, this is the money which we should be using for your development.
But we can't ignore these criminals who are killing people. And that's why we squander money on these, expenditure which is good for, necessary for security, but really not necessary if you have got people who are clever and reject bad things. So therefore, I am calling on the ADF people to come out and stop wasting our time. If they don't, they will all perish. Unfortunately, they don't allow people to listen to the radio in the camps, so I can't say that I'm calling on the people to run away because they don't allow radios. It is only the leaders. Do they? Hawa makamanda wa ADF wanasikiliza radio? Wao wanasikiliza, lakini nyinyi hamusikilize. So the only radio we give them is the bombs, those bombs. When we bomb them, that is the only radio that. But these young people knew that UPDF doesn't kill people. That's how they were able to run and. Mlijuaje kwamba UPDF haiue watu? Mlijuaje? Mliwaona? Nani na watangazia? Wanasemaje? Oh, okay. They tell you, but mnajua kwamba hawaue. Ndiyo. Okay, asante. So therefore, this is my first point tonight, that the ADF has no chance of surviving. We are hitting all of them in Sector 1, Sector 2, Sector 3, and now Sector 4, the one near Mombasa. Those machines which you see can reach very far. There's nowhere they cannot reach. And wananchi in Eastern Congo have gone back to their villages. If you have got some pictures which can show that, you can show it, the wananchi back in their villages. Now recently, the UPDF, in their stupidity, they think that if we send small groups into Uganda to kill people, then maybe the UPDF in Congo will come back. But that will not happen. That's how they sent the group of Kamusu and Njovu into the park to kill the children. They are the ones who killed the children of Rubiriha. They are the ones who killed the two tourists, and then they killed the people in Kamwenje. But we have now killed, out of the 10, we have killed 7 now and captured 1. The other 3, we don't know where they are. I haven't seen them, see what happened to them. So that's again a waste of time. Those are the wananchi in Congo. They have gone back to their villages. You can see them. They've gone back to their villages. Then trying to bring bombs to Uganda, the Kayanja's church. This one we have defeated by vigilance. I want to thank you, the Ugandans, for being vigilant and exposing these bombs before they go off. But the solution is to finish the ones in Congo, because those are the ones who are causing or who are sending all these groups and ruining the lives of these young people. You can see now how they lure girls, they kidnap them, they deceive them, and
I just came here to tell them, please, stop, otherwise you will perish like all the others have done. You hear that Muraro died? What happened to Medi? Did you know somebody called Medi? You didn't know him. Huh? There was somebody called Medi in Karubo. Some of them they don't know them. Now, the main point I wanted to mention to you is to update you what's happening to ADF and to use this occasion to tell ADF to stop, come out, otherwise we have all the capacity. As long as His Excellency Tshisekedi has allowed us, you have no chance. We shall finish you. Now the second and final point are the pressures which some foreigners try to put on Uganda to interfere in our internal affairs. Those documents of mine from Lalam, where are they? Lalam, tell them how to bring my documents. Now, those who try to put pressure on us, they don't know. Kwa sababu tumemaliza, mnaweza kwenda, mnakaa nje, nitakuja kuwaita ni wawage baadaye. You can go and have some tea outside there. Watch, they can pass even there. Now, these people who try to put pressure on us, first of all, they are not well informed. They don't know much about us. Yes, this part of Africa was colonized, but it was colonized because of our chiefs. Our chiefs are the ones who had the weakness because of selfishness and greed. They would divide our people, and we could not unite to defend ourselves. Otherwise, I'm waiting for some documents. The society itself, community themselves are very strong communities here. And the quotations I'm waiting for, which I thought they had brought already, were by a man called Stanley, Henry Morton Stanley, who came through here, first of all in 1874, but the one I'm quoting is 1887, 1889, when he passed through here. When they bring me the quotations, I will read them to you, and I would want you to read them. Where are those documents? Huh? Should have brought them before. So when Stanley came here and speak, Huntington speak, 1862, these were the first foreigners to come. The good thing is that they were writing. They were writing what they saw. And they were writing from the eyes of the foreigners. So you see that their judgment is not biased, because they were actually surprised by the level of organization which they found here. The first quotation which I will read for you when it comes was in Ituri area, where
Stanley was surprised by, because he had gone through the Congo forest where there is no production, but when he came to Ituri, where we have our people there, same people like they are Banyoro, actually Banyoro speaking people, he found a very big agriculture. This was in 1887. So I was surprised. Large scale production. Then he later on in 1889, he came through the Ankara area, and he writes that he saw the best cattle in the world. He had not seen such nice cattle anywhere in the world. Now, then he continues up to Mwanza, and he also quotes what he saw there. But the weakness which we had was the governance, the chiefs, who were dividing our people. And later on, the churches also came and contributed to the division during the colonial times. By the time we come in the 1960s, this is what we confronted. And this is how we evolved the 4 principles: patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation, and democracy. Now, with these, we cannot fail if we take these. And you have already seen what has happened. You can see the economy. They can show you some of the pictures, the livestock. Those are the factories. Show the pictures of the. Those are the cows. That's not foreign aid from anybody. Those are the ancient cattle of your people. Are you tired with showing economy? Umechoka? Idiots. That's the Kampala Industrial Park. That is what? Coffee or what? Ah, that's coffee. Byenyanja. Nairo patch. Nairo patch. This is not any other patch. Nairo. Byenyanja byaffe bya wano. So therefore, those are the bananas. You can see them.
Those are the bananas, chicken, so I have got now the quotations. Quotation number 1 is in volume 1, page 298 of volume 1. Is it volume 1 or volume 2? I don't know. I would want to be sure. It says on page 98, 298, a march of an hour and a half in the afternoon, apparently not far from the river, brought us to the populous district of the Babusese. The banana plantations were very extensive, reminding me of Uganda, and their shades covered a multitude of huts. Fields of millet and sesame, plots of sweet potatoes occupied the outskirts of these plantations, and there was ample evidence round about that the land was thickly peopled and industrially cultivated. This is 1889. 1887, this one here. A white man who has never been to this part of the world finds this big production. Now the second quote. This is now on page 268. I don't know whether they are not mixing them up. They could be mixing them up, the pages. It says, crossing a narrow neck of land, descended into the basin of the Ruizi. The Ruizi, our river, the one in Mbarara. By degrees, the misty atmosphere of this region was clearing, and we could now see about 5 miles distance. And the contour of the pastoral plateau of Ankori, he writes it as Ankori. It was not by any means at its best. I think it was a dry season. It was well into the drought season. This is Old English. The dry season had commenced 2 months previously. Hilly range, steep cone, hammock and plain were clothed with grass ripe for fire. The herds were numerous and all as fat as prize cattle. As prize cattle, the cows that can win prizes in Europe. In the valley, we had passed over 4,000 cattle of the longhorned species. The basin of the Rizi, which we were now in, and which was heart of Ankori, possessed scores of the finest herds of cattle I had never seen before. This is a man. This is now 1889, because he had been around for 2 years. 1887 he was in the other Bunya. Now this was 1889. He was now going to the coast. So we are a community. This is now this is now a local farmer somewhere. A local farmer is escorted by a comrade.
So therefore, we are a society of wealth creators. But some of our people who get carried away by linking up with foreign interests, they forget our strength. All those things you saw here, these are all ours. Yeah. Nothing foreign, nothing from anybody. So for somebody to come and say, unless you follow what I'm telling you, I will not, it's really not serious. The weaknesses we had were governance. It was our leaders who were dividing us. And that's how the NRM came and opposed those divisions. But otherwise, our people are the same. And this one now leads me to another quote. This is now on page 422, in second volume. I think the other quotation were also from the second volume, because the first volume, I think, was talking about something different. By this time, Stanley was now in Tanzania, near Mwanza. They had gone through Ankole, through Bunyo, through Toro, through Karagwe. He was now near Mwanza. By a gradual rise from Amranda is a misspelling. It must be Rwamranda or something like that. Southward, we escape after a few miles out of the unlovely plains to older land producing a better quality of timber. Before we were 100 feet above the lake, a visible improvement has taken place. The acacia had disappeared, and the miombo, a tree whose bark is useful for native cloth and for boxes, and which might be adapted for canoes, flourished everywhere. At Bwanga, the next village, the language of the Wahuma, which we had heard continually since leaving the Albert Nyanza. Albert Nyanza is the Bunya area, side of Congo, ceases, and the Unyamwezi interpreters had now to be employed, which fact the skeptical Zanzibaris hailed as being evidence that we were approaching Pwani, the coast. So you can see this man, this foreigner, could see that from the Congo forest up to Mwanza, for him he thought they were speaking one dialect, because the interpreters they were using we understood. If you speak in Runyoro, they understand. If you speak in Nyankole, they understand. If you speak Runyambo of Tanzania, they understand. So for him, he thought it was one language called Wahuma language. Because the people are the same. Because if you can understand somebody's way of speaking, then he's part of you. You are one people. But because of the greed of some of the operators, including the chiefs, that's how they were dividing people. And that's where the weakness was. And up to now, that's still the weakness. If you divide yourselves, then you become weak. But otherwise, if you don't divide ourselves, we are very, very strong. There's nothing that we cannot do. When these people came here, the first time, Huntington Speak and Stanley, we only lacked two things. First of all, more knowledge of science and so on. But secondly, governance, being divided by the chiefs. The moment you solve that, there's nothing that can defeat us. So therefore, for now, those who put pressure on us, they're wasting their time.
And we don't have to worry ourselves about that. What we should concentrate on is to fight corruption among ourselves. These are the real problems, not foreign pressure, because that one has no meaning. But fight corruption among ourselves. Protect our environment, because when we damage our swamps and our lakes and the forests, this is what can hurt us, because it affects our ability to produce, our rain system and so on. Then the other issue that we need to concentrate on is regional integration, because we need to have a bigger market. As you have seen, the market of East Africa, the market of the whole of Africa is very crucial. Then internationally, we can trade with those people who respect us. So I thought I should, in addition to talking about ADF, I should also mention this by saying really three things. Number one, you people, you belong to a people who are great wealth creators. What proof do I have? The proof I have is that indigenously, without learning from anybody, we had a most advanced agriculture, which was witnessed by the foreigners who came here for the first time. What we lacked was more knowledge, and with more knowledge, there is nothing that can stop us. But secondly, our only weakness was bad governance, bad politics, bad ideology. A strong community, but governed with wrong principles. The moment you solve that, you are very strong and unbeatable. Therefore, let's concentrate on our own issues: corruption, protect the environment, work with other Africans on regional integration. Nothing will beat us. We shall be able to achieve whatever we want to achieve. I thank you and I wish you good luck.